communities, that is scheduled castes and scheduled tribes. So before talking about the law, I would like to tell about the background, in what context the law has to be enacted, and what is the purpose of this law, what is the necessity of bringing this law. So usually scheduled castes, mostly scheduled castes, and scheduled tribes also marginalized, but the the untouchability component of that is limited to the caste system is not that uh, serious with regard to the tribal communities, because they live outside of the village, and mostly they live in forest areas and hilly areas. So that is, they do face untouchability, but the seriousness is a little bit less. So, so we can see the reporting of mass atrocities in India from the 60s, 64, I think. So we have not seen, we have not heard or come across the atrocities that were committed on scheduled castes before independence. There might be more atrocities committed, but they were not reported, maybe, and not recorded. So, what I will do first, to know the context of and background of this law, I would like to tell you few, remind ourselves about the atrocities that had taken place, and then we will come to the background of the law. So in 1968, December 25th, uh, Keelavanmani of Nagapattinam district, Tamil Nadu, 44 Dalit women and children were massacred, and culprits were convicted of involvement in the event. 10 of them sentenced for the 10 years in jail. However, the appeal court overturned the conviction, and all of them are released. This is the first reported mass atrocity on scheduled castes in this country. And in Karamchedu, 85, 17th July, Kamma landowners killed uh, Dalits, 6 Dalits, and so in this case, 159 people were convicted for life imprisonment, which were later struck down by the API court. And Sunduru in 1991, August 6th. In this also, 8 Dalits were murdered. And in 2014, all of them were acquitted by the Andhra Pradesh High Court. In Batani Tola, in 1996, 21 Dalits were killed by Ranavir Sena, and among them were 11 women and 6 children, 3 infants. So these are the kind of atrocities. Why it happens, we have to understand the background. Why, what is the need of this law, and it is now portrayed as a very bad law, very kind of controversial and misused law. So that's why we have to understand what is the situations, the context, and the background that made uh, uh, our country to bring this law. So these are the background of the atrocities, mass atrocities on scheduled castes, and that resulted in necessity of bringing this law. And in Melavalapu, Tamil Nadu, Madurai district, members of Kallar caste murdered 6 Dalits in June 1996. The trial court convicted uh,
and but their case is in the appeal. So in Lakshmapur Bate, 97, Ranveer Sena gunned down 58 Dalits on April 7, 2010. So in this case, uh, the witness are not reliable. Court found that the witness are not reliable, and they were acquitted. So why I am saying this list of atrocities, because these are the seriousness of the subject. In Kambalapalli, Karnataka, in 2000, 7 Dalits were locked in a house and burnt. Reddy community, and in that case, it is interesting to read the Justice Mohan Shantana Gaudar held that conviction would be prejudicial to the interest of the accused, given that the 14 years has passed. So this is the kind of, and we know Kailalanji, 2006, 4 members of Bothmange family were where they were paraded nakedly and brutally murdered. So, so these are the major atrocities that are reported. So now we will come back to our constitution and see what constitution actually uh, promises for the welfare of and protection of these communities. So constitution is article 17 as uh, untouchability is prohibited, but untouchability is prohibited, but nowhere in the constitution Dr. Babasaheb Ambedkar says outcasts are, as long as there is caste, there will be outcasts. Outcasts means untouchabilities, untouchable communities. If there is a caste, there will be outcasts. So, Constitution talks about the untouchability, but it will not talk about the caste. So, Constitution says untouchability is abolished, but untouchability based on caste, and the caste is very much existence in the society. And as pointed out by Babasaheb Ambedkar, as long as there is caste, there will be outcasts. So there is no mention of caste, but untouchability is abolished. So this makes it a very kind of ambiguity, whether while caste existing, can we remove untouchability? So this is a kind of a dilemma we have now. So now the root cause of untouchability is caste, and caste is nowhere questioned in law or in constitution, and caste has got the it is normalized in the social psyche, and it is perpetuated every day. It is accepted by as a norm in the society, but that caste based untouchability is abolished on paper in on some papers. So this actually not resulted in abolishing untouchability. Untouchability, even after 70 years or 70 plus years of independent India, we see people were killed for riding a horse, for going mistakes, for having Ambedkar ringtone as a cell phone ringtone, Ambedkar song as a cell phone ringtone, for walking on the public path, for touching the public tap, for loving a non-scheduled caste woman, loving marrying non-scheduled caste woman, and very funny. So in somewhere, one person killed for sitting in a chair, and one scheduled caste person was killed because he is watching a dance program, in the public dance program. So this makes it clear that this is the list that we see every day. Every day you will find one or more atrocities committed for these simple reasons. This is the case where caste has legitimacy in the society, even though it is against the law. We can't even say law caste is against the law, but untouchability is banned,
even though untouchability is banned, but untouchability has social acceptance, and people think that untouchability is a religious practice. Untouchability is a if they are not practicing untouchability, they are not practicing their religion. This is the kind of situation where our society is now. So in this situation, how we deal with this untouchability? So after the constitution abolished the uh, untouchability, there is no progress in the situation of Dalits, and the atrocities that I mentioned were taken place from 68 to 2006, from Keelavanmani to Kairlanji. All the major atrocities had taken despite having the provisions that there are untouchability is banned and there are several legislations in place, but still this practice of killing scheduled caste people for their public display, like they have been, people were killed were for asserting self-respect, for appearing in public. So that caste makes it clear that caste is a given identity to the scheduled caste and given identity to the non-scheduled caste. So where the lower caste identity is challenged, and they were targeted and killed to discipline the scheduled caste people, that they are the so-called lower caste people. So now, this Protection of Civil Rights Act has come, but this act is not defined what is the atrocity, what is the atrocity. In in 89, there were a lot of protests after Karam Chedu in 85, and there were demands that a special law is required for the protection of these people. Then this law, Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Prevention of Atrocities Act, has come into picture. So this law, uh, this law has three components. So now I will directly talk about the this act specifically. These three component we can divide as a preventive. The act itself, title itself says the Prevention of Atrocities Act. That can be the first objective of this law. And second law is punitive. This objective is punitive. This punitive you will not find in any other law. I will explain it later. And the third component is rehabilitative. So these are the three components in this law. So first component is very interesting, that is to prevention of atrocities. To prevent the atrocities, this act aimed at prevention of atrocities. So there are measures in the law how to prevent the atrocities. But our police or administration, we can see them coming into picture only after atrocities had taken place. Then only we will see the little bit action from the administration or police. But their role actually starts before a atrocity takes place. Their role is to prevent the atrocity, and where it says that section 3 of Scheduled Caste Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Rules 1995, it says that every authority in district, for example collector, is the chairman of the vigilance and monitoring committee in the district. He has to convene a meeting on every month and review the situation. So the collector will be chairman for many committees, I think few hundred committees. He will be the chairman in the district, but he is also the chairman of this vigilance and monitoring committee, and this committee has to review the situation of scheduled castes, and they have to initiate the preventive measures.
and this preventive measures is aimed to prevent the atrocities. For example, you can look at the any history of atrocities that had happened on scheduled castes. They were not happened on single day. Every atrocity had happened. It starts with a small incident, and next day it will take another step, and it will take a week, 1 week time, or at least 2-3 days time to commit a atrocity. This happened in every atrocity that had taken place in this country. So when the first incident happened, if the administration, police are really keen on preventing the atrocities, it is in their hand to prevent the atrocities. It is not a kind of out of hand situation. They can control atrocities if they want. And what actually happens is, in these cases, if you Google the atrocity prone areas, what are the atrocity prone areas in this country, you will find a document of 1998, somewhere, some decades ago, 2-3 decades ago document you will find. In that you will find some villages, some districts were atrocity prone, identified by the authorities. But as of now, that was happened some decades ago. What is the situation today? We can see the atrocities happening every day, but we have not seen the local authorities identifying the atrocity prone areas. But it is the law that is responsibility of authorities to identify the atrocity prone areas in the villages, in the districts, in mandals. This is not happening. This is the primary thing which Act uh, uh, Rule 3 requires. But if this is not happening, and then atrocities are taking place because preventive measures were not initiated. We should agree, and including the authorities, all the authorities, responsible authorities, has to agree that the atrocities are taking place on scheduled castes because it is the failure of the initiating the preventive measures. So in 2011, I asked 500 district collectors three questions. They asked them, I asked them, what is the whether in your district, how many atrocity prone areas uh, identified, and what are the preventive measures initiated? And these are the easy questions anyone can answer. They say, we have identified 20 blah blah villages, and we have initiated so and so preventive measures. We sent police, we put a uh, police post, and we did tum tum. So these are the things anybody can say. So what I did, I asked the third question, which it is difficult to tell a lie. The third question is, where did you book the expenses incurred for the initiating the preventive measures? Though this question cannot be lied. If they have initiated the preventive measures, they have to spend money, and if they have to spend the money, they have to tell the how much money spent, and where they have booked. This question they can't lie. So what happened? In 500 districts, I have received the replies from the around 100 district collectors. These 100 district collectors tells many of them escaped saying that some technical reasons, that postal order is not valid, not accepted as a RTA application fee, and some quoted some reasons. It is simply uh, they also don't know the RTA Act, that to make it clear. So finally, what happened out of this 500 applications, we have received 100 applications. Only 5
are 7 applications reported the situation genuinely, that they are sitting every month for the meeting, that is vigilance and monitoring committee meeting, and they are reviewing the situation, and they are initiating the preventive measures. But they have not answered the question how much money spent for the initiating the preventive measures and where that money has booked. So, and interestingly, one scheduled caste, I think one collector from Tamil Nadu, he replied saying 3 questions, 3 answers. He answered how many uh, villages identified as atrocity prone areas in your district. Answer is nil. And what are the preventive measures initiated in the atrocity prone areas? Nil. And what is the budget spent for initiating atrocity measures? Nil. So this, I found this is very genuine answers. It is clear that they are not doing anything to initiate the preventive measures. So when the first component of this law, that is to initiate the preventive measures, is not at all in the minds of the authorities, the atrocities will not stop. That is what we are seeing every day, and every day there is a atrocity. If you are interested to look at, so this in this situation, the first component that is required by this law is to initiate the preventive measures, and preventive measures were not initiated by any authority and not even identified the authorities where are the atrocity prone areas. So it is important that the identification of atrocity prone areas is not a big task, if at all. We will easily understand if uh, if you look back to the atrocities, how they happened. Uh, we will be able to understand what requires to stop that atrocities. So this much attention is not paid by the authorities, and there are several reasons that many of the authorities are uh, do not have time, are not interested, or there is no accountability in the administration, that there is no one to question them. So this is the situation which actually resulting in the day-to-day killings of scheduled castes and scheduled tribes. So this is the first component of this act. So I will talk about the second component of this act is punitive. Punitive is a special act. This act is a special act. And what is the punitive all about is that if you go to the police station and give a complaint, the police has to do 4 things. If you don't know writing, police have to record, reduce to into writing what you are saying, and the police has to read out to you what is written in the complaint. Two, and third thing, he has to give the copy of that complaint to you. He has to register FIR and supply the FIR copy to you. So these are the 4 things which a police officer requires to do according to the law. Now, see, if you have gone to the any police station and try to submit your complaint, whether police has taken the complaint, if they have taken, did they register FIR, and if they register FIR, they supplied the FIR free of cost. So these 4 things, if a police officer failed to do, then section 4 of the SC/ST Prevention of Atrocities Act makes the police officer, and he will be penalized for the willful negligence. This is what a punitive component of this act. So this, as per my knowledge, this provision is not there in any other law.
This is required because scheduled castes are vulnerable, and if they go to the police will not register FIR, not even take the complaint and give receipt. This is not happening anywhere in the rural areas. This is happening in Hyderabad. Even in Hyderabad, many of our friends go to the police station but never get the FIR registered, or not even the receipt. So this component is section 4 gives the provision that a police officer is supposed to take the complaint. If complainant don't know writing, he has to write, and then he should read back and take the signature and register the FIR and supply the copy. If these 4 things he is not doing, then the police officer is failed to perform his duty and is liable for the prosecution under willful negligence. So, for example, I know I receive every day 2-3 calls. అనా ఇక్కడ పోలీస్ అయినా కంప్లైంట్ తీసుకుంటలేడు, నువ్వు ఫోన్లో మాట్లాడు ఎస్ఐతోని. అనా ఇక్కడ ఎస్ఐ నంబర్ తీసుకొని ఫోన్ మాట్లాడన్నా, నా కంప్లైంట్ తీసుకుంటలేడు. ఇట్లా రోజు ఫోన్లు వస్తూ ఉంటాయి నాకు. ఈ ఎంతమంది పోలీసు వాళ్ళతో ఫోన్లో మాట్లాడతాం? ఫోన్లో మాట్లాడితే ట్రై చేశాం, ఫోన్లో మాట్లాడితే తీసుకుంటారేమో అని. నేను అడ్వకేట్ని మాట్లాడుతున్నాను, మీరు కంప్లైంట్ తీసుకోవాలి కదా అంటే, మీరు రండి సార్ తీసుకుంటా అంటాడు. మీరు రండి అంటే ఎక్కడో ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న ఆయన ఫోన్ చేస్తే, నేను ఆదిలాబాద్ జిల్లా పోలీస్కు ఫోన్ చేసి కంప్లైంట్ తీసుకోమంటే మీరు రండి సార్ తీసుకుంటా అంటే నేను పోవటానికే 2 రోజులు పడుతుంది. ఇది అయ్యే పని అంటే అడ్వకేట్ వస్తేనే తీసుకుంటారా? అట్లా లేదుగా చట్టంలో. సో ఇది పోలీసుల పరిస్థితి చాలా దుర్మార్గంగా ఉందన్నమాట. ఇంత ఎందుకు తీసుకుంటలేరు? చాలా కేసుల్లో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈజ్, ఫస్ట్ షెడ్యూల్ కాస్ట్ పీపుల్ go to the police station, file complaint against the non-scheduled castes. Non-scheduled caste, for example, let us talk about the society, non-scheduled caste society. Then police never files an FIR and never cooperate with the victim. Then victim has to fight against the police. Then the fight between the perpetrator of atrocity and victim goes aside. A fight between police officer and the victim will come into picture. ఇప్పుడు నా దగ్గరనే దాదాపు ఒక 10 కేసులు ఉన్నాయి. అన్ని పోలీసు వాళ్ళ మీద వేసిన కేసులు. పోలీసు వాళ్ళ మీదనే పోలీసు వాళ్ళు ఎఫ్ఐఆర్ చేస్తలేరు, పోలీసు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేస్తలేరు, పోలీసు వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తలేరు. సో ఇది ఏమవుతుందంటే, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వన్స్ ద ఫైట్ స్టార్టెడ్ బిట్వీన్ ది scheduled caste and non-scheduled caste, and police inaction makes the fight between police and the scheduled caste. అంటే షెడ్యూల్ కాస్ట్ వాళ్ళు అక్కడ అగ్రకులాలు అనే వాళ్ళు ఎవరైతే సోకాల్డ్ అగ్రకులాలతో కొట్లాడాలా, ఇటు పోలీసు వాళ్ళతో కొట్లాడాలా. మళ్ళా పోలీసు వాళ్ళతో ఏం కొట్లాడతారు? ఏమున్నది వాళ్ళకి కొట్లాడడానికి? వాళ్ళకి ఏమైనా డబ్బులు ఉన్నాయా? వాళ్ళకి ఏమైనా పొలిటికల్ పవర్ ఉందా? వాళ్ళకి ఏమైనా ఎమ్మెల్యేలు ఫోన్ చేసి ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేపిస్తారా? ఎవరు ఏం సహకరించారు. సో దిస్ కండిషన్, నేనే చాలా మంది పోలీసు వాళ్ళకు లీగల్ నోటీసులు పంపిస్తున్నాను. మీరు ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేయకపోతే మీ మీద సెక్షన్ 4 కింద కేసు పెడతామని. ఆ జొన్నవిత్తల రామలింగేశ్వరరావు మీద అట్లనే అయింది. ఎఫ్ఐఆర్ రాంప్రసాద్ తిరిగి పోలీస్ స్టేషన్ ఎంత తిరిగిండే. రాంప్రసాద్కి చాలా తెలుసు. చాలా మంది యాక్టివిస్టులకి చట్టం బాగా తెలుసు అడ్వకేట్ల కంటే. వాళ్ళు నిత్యం గ్రౌండ్లో పనిచేస్తారు. రాంప్రసాద్ నాంపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ తిరిగి లాస్ట్కి వచ్చి అన్న చేస్తలేరు ఇంకా అని అంటే అప్పుడు నోటీస్ పంపించినాం, మీరు ఎఫ్ఐఆర్ కట్టకపోతే మీ మీద సెక్షన్ 4 కింద కేసు పెడతామంటే అప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్ కట్టిరు. ఇట్లా ఎంతమందికి మనం నోటీసులు ఇచ్చి వాళ్ళ బాధ్యత గుర్తు చేస్తాం. సో ఇట్లా ఉంది పరిస్థితి. దీనిలో ప్రొయాక్టివ్గా పనిచేయాల్సినటువంటి పోలీసు వ్యవస్థ, రెవెన్యూ వ్యవస్థ చేయట్లేదు. ప్రతి every individual of this country is governed by the constitution, and constitution makes it that you have to be a citizen and of the responsible citizen. If you want to be, you have to be in line with the
లా. ఈవెన్ ఈ ఒకవేళ ఒక ఊరిలో పాఠశాల ఉంటుంది, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఉంటుంది, గ్రామ పంచాయతీ ఉంటుంది, ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతున్నాయో వీళ్ళందరూ కూడా బాధ్యత ఉంది. మీకు గ్రామంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది మీరు పట్టించుకోవాలి. గ్రామంలో అన్టచబిలిటీ ఉంది, గ్రామంలో తగాదాలు అవుతున్నాయి షెడ్యూల్ కాస్ట్కి మధ్య, మేజర్ అట్రాసిటీస్ ఈ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ యంత్రాంగం పట్టించుకోవడం వల్ల జరుగుతున్నవి ఇవన్నీ కూడా. సో ద రెవెన్యూ యంత్రాంగం, గ్రామ పంచాయతీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, వీళ్ళు దే హ్యావ్ టు ప్లే ఏ రోల్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద లా. గ్రామంలో ఒకవేళ గ్రామ స్థాయిలో కనుక అట్రాసిటీలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలనే ఉద్దేశం కనుక రాజ్యాంగం ద్వారా ఏర్పడిన వ్యవస్థకు ఉన్నట్లయితే అట్రాసిటీలు జరిగే అవకాశమే లేదు. చాలామంది అసలు అవకాశమే లేదు. ద ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ప్రివెన్షన్. నువ్వు అక్కడనే ప్రివెంట్ చేయొచ్చు. నువ్వు ప్రివెన్షన్ చేయకపోవడం వల్ల అట్రాసిటీ జరుగుతుంది. జరిగిన తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్ వస్తారు, పోలీసులు పట్టించుకోరు. పోలీసులు పట్టించుకున్న తర్వాత ఎఫ్ఐఆర్ అయిన తర్వాత ఏమైంది అనేది ఇంకా మాట్లాడరు. సో దిస్ యాక్ట్ ఈజ్ one is to preventive and second is to punitive. This punitive action nowhere has initiated as of now. Only in few cases, cases are booked on police for willful negligence, but no police is punished yet. అది కూడా చాలా మంది తిరిగి కోర్టుల వెంబడి తిరిగి పోలీసుల మీద కేసు పెట్టాలంటే జోకా? అసలు పోలీసు వాళ్ళే కేసులు పెట్టేటోళ్ళ, వాళ్ళ మీద పోలీసు వాళ్ళ మీద ఎట్లా కేసులు పెడతారు మళ్ళీ? సో అంత పోలీసు వాళ్ళ మీద కేసు పెట్టాలంటే ఎంత కష్టం ఉంటుందో ఆలోచించండి. చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి అనమాట. ఇక్కడ ఊళ్ళో అగ్రకులాలతో కొట్లాడాలి, వాళ్ళకు డబ్బులు ఉంటాయి, భూములు ఉంటాయి, పోలీసు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, యంత్రాంగంలో దోస్తులు ఉంటారు, వాళ్ళతో కొట్లాడాలి. వాళ్ళతో కొట్లాడంగా మళ్ళీ పోలీసు వాళ్ళు మన కేసు కట్టకపోతే మనం పోలీసు వాళ్ళతో కొట్లాడాలి, పోలీసు వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టాలి. అంటే వాళ్ళ మీద అగ్రకులాల మీద, సోకాల్డ్ అగ్రకులాల మీద కేసులు పెట్టాలి. ఆ కేసులు రిజిస్టర్ చేయకుండా పోలీసు వాళ్ళ మీద మళ్ళీ కేసులు పెట్టాలి. అంటే ఎన్ని కేసులు పెడతారు షెడ్యూల్ క్యాస్ట్? ఇది ఇంత ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితి ఉందన్నమాట. సో ఇది ఒక వైపు అయితే, ఇక కేసు రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది? కేసు రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత చాలామంది అరెస్ట్ జరిగాయి. ఇప్పటికి నా చేతిలో 10 కేసులు ఉన్నాయి. నో అక్యూజ్డ్ వర్ అరెస్టెడ్ ఏ కేసులో కూడా. ఒకవేళ ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ అరెస్టెడ్, they are certainly Supreme Court also upheld that the anticipatory bail is not applicable in cases of atrocities and scheduled castes and scheduled tribes. So కానీ ఇక్కడ ఒక కోర్ట్ is playing a language, using the different language, saying that no coercive steps are initiated. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే బెయిల్ అడుగుతలేరు కోర్టుల దగ్గరకు వచ్చి, హైకోర్టుకు వచ్చి క్వాష్ పిటిషన్ వేస్తారు 482 కింద. కేసు కొట్టేయండి, ఇది తప్పుడు కేసు అని. క్వాష్ పిటిషన్, వన్స్ క్వాష్ పిటిషన్ ఇస్ ఫైల్డ్, ఇంటరిమ్ ప్రేయర్ అడుగుతారు ఏమనంటే నాట్ టు అరెస్ట్ ద అక్యూజ్డ్. నాట్ టు అరెస్ట్ ద అక్యూజ్డ్ ఆర్డర్ వచ్చేస్తుంది, నాట్ టు అరెస్ట్ అంటే ఇక యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ అన్నట్టుగా, యాంటిసిపేటరీ బెయిలే. ఇక లాంగ్వేజ్ మారిందనమాట. సో 15(1) ఈ 15(1) కింద అసలు విక్టిమ్ యొక్క వాదనలు వినకుండా అక్యూజ్కు బెయిల్ ఇవ్వకూడదు, ఏ ఆర్డర్ ఇవ్వకూడదు. కానీ చాలా కోర్టులు విక్టిమ్ని పిలవకుండానే బెయిల్ ఇచ్చేస్తున్నారు. లోయర్ కోర్టులోనే బెయిల్ చేస్తున్నారు. సెషన్ కోర్టులో ఆదిలాబాద్ కేసులో, ఆ అన్వేష్ కేసులో 4 అక్యూజ్డ్ అరెస్ట్ చేసిన వారంకే బెయిల్ మీద వచ్చేసారు. ఊళ్ళో తిరిగేస్తున్నారు. ఎట్లా బెయిల్ వచ్చిందంటే నో కంటెస్ట్ చేయలే. పీపీ గారు కంటెస్ట్ చేయాలా, కంటెస్ట్ చేసి బెయిల్ అపోజ్ చేయాలా, కౌంటర్ వేయాలా, బాధితుల్ని కోర్టుకు పిలిపించి జడ్జి ముందట చెప్పియాలా, ఆ అక్యూజ్డ్ బయటకు వస్తే ఏం ప్రమాదం ఉందో చెప్పాలా. అదేం నువ్వు పీపీఏ కౌంటర్ వేయకుంటే, కంటెస్ట్ చేయకపోతే ఈ బెయిల్ ఆడ అపోజ్ చేసేది ఎవరు? బెయిల్ అపోజ్ చేయకుంటే జడ్జి బెయిల్ ఇవ్వకుంటే ఏం చేస్తాడు? సో దిస్ ఈస్ ద
సిచ్యువేషన్. ఇది ఆ తర్వాత ఇంకా దురదృష్టకరమైనటువంటి పరిస్థితి, అవర్ ఓన్ లోకల్ లీడర్స్, అవర్ ఓన్ లోకల్ అడ్వకేట్స్, they are into dilemma, really saying they are not really committed to uphold the law, but to solve the problem in different manner. Some of our people say, don't worry, why you want to go around this courts, I will make that fellow to touch your feet, వాని నీ కాలు మొక్కిపిస్తా, నీకెందుకు ఆయన బెయిల్ ఎందుకు అపోజ్ చేస్తావు నువ్వు, ఆయన బెయిల్ అపోజ్ చేసి ఏమొస్తుంది నీకు, నీ కాలు మొక్కిపిస్తా అంతోని అని చెప్పి ఆ బెయిల్ అపోజ్ చేద్దామని మనకు విక్టిమ్స్ పోతే దే ఆర్ so that is the situation where it is very sad to see. So next I will tell you some of the provisions of this act, and then I will talk about the provisions that are not there and which requires to be brought into this act, that is also there. So I spoke about the atrocities, how it takes place, and responsibility of local authorities, and punitive component, and then third component is the rehabilitative. ఈ అసలు చాలా మంది ఈ కేసులు కాంప్రమైజ్ చేస్తున్నటువంటి పోలీస్ ఆఫీసర్లు కానీ, లాయర్లు కానీ, లేదా లోకల్ లీడర్లు కానీ, ద పోలీస్ ఆఫీసర్స్ and the advocates and the local leaders of scheduled castes, whoever going for compromising the cases, must understand that whatever monetary benefits they are expecting, actually they are provided by the law as a compensation in the act. After registration of FIR itself, there is a provision that the victim should get a certain amount of money according to the crime that has taken place. So while this provision is there, what is the necessity for a person to negotiate with a compromise with the perpetrator? It is very sad. That makes the entire community as a kind of stigmatized. These people, we can commit atrocities on these people, and we can manage. సో చాలా కేసులో నేను ఈ మధ్య అన్ని తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో, I asked the all superintendent of police and commissioners of police to tell about the cases that are closed by filing final report. It is shocking to see that in Manchiral district itself, around 20 cases were closed by filing the final report by the investigation officer. What is the reason? The police officers, there is lack of evidence is one reason where everybody, the investigation officer has quoted in every case that lack of evidence. But out of 25 people are wanted to fight it back, and I helped one of them to reopen the case, and another 4 people are there, but 15 cases were compromises. Around 15 cases are compromises. So Supreme Court in 2018, it said that 90% of SC/ST cases are acquittals, so that they are false cases and there is no immediate arrest. These are the conclusions of the apex court. But it is a wrong interpretation completely. The ground reality is completely different. 90% of acquittals are happening because the failure of prosecution and compromises
that are happening on the ground. So these are the both are reasons that resulting in acquittals. It is not that cases are not genuine. It is not that the atrocities had not taken place. Atrocities had taken place and compromises were initiated, victims were threatened, and prosecution failed. These are the reasons for acquittals of cases. It is not that they are false cases. We have to understand. So once this aspect of the compromises and failure of the prosecution is not, if one don't know this aspect, everybody thinks that 90% cases of acquittals, that means they are false cases and there is no immediate arrest is required. This is utterly nonsense. It has to be anyway. The court has restored the previous provisions, but the point is that there are unwillingness in the police to act on the cases of SCSTs. It is very clear, and if at all the punitive component of the act, section 4, if we invoke, I think 90% of police people, investigation officer, has to go lose their jobs. They have to lose their jobs. And I got some very good committed people as clients who wanted to pursue and test the section 4. We are initially sent legal notices. In Karimnagar case, we have sent legal notice. In Hyderabad case, we have sent legal notice to police to act according to the law, or they will be booked under section 4 for willful negligence, for which they have to face the disciplinary action and also the penal action, around 6 months imprisonment after losing job. Whether this happens, not happens, let us see. Law is there. Our job is to fight. Only if we fight till the end. I believe in fighting. I tell my clients, we are weak in economic, in social conditions. We are weak. The perpetrators of atrocities are rich and politically powerful, connected to the bureaucracy, and everywhere they can manage. But what we can do, even if we don't win, we should make them. It is not easy to escape. At least we should do that. We have the law. So if we put our efforts and make tight, that we should make them, we can make them realize that it is not easy to escape from the atrocities. In each and every step, we have to be alert. If police are not arresting, we have to pursue with the police and make them to arrest. If police arrest, they immediately go for bail. You have to file a bail opposition petition in the court and tell the court that if this fellows comes out, they will do this. They will threaten the victims. They will manipulate the witnesses. They will destroy the evidences. So if the scope is there, you have to tell all these things, and then they have to realize that even though these people are poor and socially economically weak, but it is not easy to escape. We have to make it clear them that it is not easy to escape because law is in our favor. We have to use the law, and there is no need of compromise for money in any case, because act itself provides the compensation to the victims of atrocities. Why there is a need of any compromise? And misuse of this law is every law is misused. Every law is misused. I have seen in my ashram one Telugu Desam leader, Red Aina, one Congress leader, Red Aina. ఇది 2010 అనుకుంటా. ఇద్దరు, ఈయన డ్రైవర్ ఏమో మాది అయినా, ఆయన డ్రైవర్ ఏమో మాలైనా. వీళ్ళిద్దరి మధ్య గొడవ. మాదిగ డ్రైవరు అవతల రెడ్డి అయిన మీద SC/ST కేసు పెట్టిండు. మాల డ్రైవరు యువతల రెడ్డి అయిన మీద SC/ST కేసు పెట్టిండు.
ఈ ఇద్దరు రెడ్ల మధ్య గొడవ ఎస్సీ ఎస్టీ కేసును యూజ్ చేసుకున్నారు. ఎవరు మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు ఎస్సీ ఎస్టీ యాక్ట్ని? ఎవరు మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు? మీరే. ఎవరైతే నాన్ షెడ్యూల్ కాస్ట్ ఉన్నారో, ఎవరైతే ఇది మిస్యూజ్ అవుతుంది చట్టం అంటున్నారో, మీరే ఉపయోగించుకున్నారు ఈ చట్టాన్ని. దగ్గర ఉన్నటువంటి షెడ్యూల్ కులాలు ఎవరైతే ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ ఉన్నారో, యు ఆర్ మేకింగ్ దెమ్ స్కేప్ గోట్స్ అండ్ మిస్యూజింగ్ ది లా. And where genuine atrocities are branded as false cases, where people were attacked, raped, murdered, killed. So this I have not seen. You can మీరు ఎప్పుడైనా ఒక ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ తీసుకొని చూడండి. లుక్ ఇన్ టు ద ఎనీ ఆఫ్ ది ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ, యూ విల్ ఫైండ్ అబ్యూస్ ఆన్ ద నేమ్ ఆఫ్ కాస్ట్. ఇది అన్ని ఎఫ్ఐఆర్లలో ఉంటుంది. 90% ఎఫ్ఐఆర్లలో ఇదే ఉంటుంది, కులం పేరుతో దూషించండి. ఇది రుజువు అయ్యేది కాదు కోర్టులో. ఇక ఎందుకు రుజువు కాదంటే విత్ ఇన్ పబ్లిక్ వ్యూ. పబ్లిక్లో తిట్టాలి, కులం పేరుతో తిట్టాలి, పబ్లిక్లో తిట్టాలి, మళ్ళీ దానికి ఎవిడెన్స్ ఉండాలి. మళ్ళీ పోలీసు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నాన్ ఎస్సీ ఎస్టీలు ఎవిడెన్స్ ఉండాలి. ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారో వాళ్ళకి ఎన్ని కొత్త ఐడియాస్ ఎన్ని నుంచి వస్తాయో, చట్టంలో లేని ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొస్తారో కానీ పోలీసు వాళ్ళు. పోలీస్ ఆస్క్ దట్ the offender has to abuse touching the caste of the victim within the public view, and the witness has to be non-scheduled caste. This is nowhere in the law. Why there should be a non-scheduled caste in the present in the that incident? We should not bring a non-scheduled caste to the SC/ST colony to be a witness. If someone comes to a scheduled caste home and abused on the name of caste, who will be the witness? The neighbor, another scheduled caste fellow, scheduled tribe fellow will be the witness. And police officer they tell that ఏ నాన్ షెడ్యూల్ కాస్ట్ వాళ్ళు ఉంటే విట్నెస్ తీసుకురండి. ఎక్కడి నుంచి తెస్తాం నాన్ షెడ్యూల్ కాస్ట్ని? ఎందుకు ఇట్లా మీరు చట్టంలో లేని చెప్తారు? తర్వాత కులం సర్టిఫికెట్లు ఎఫ్ఐఆర్ చేయకముందే తెస్తే ఎఫ్ఐఆర్ చేస్తామంటారు. లేదా బీసీ మీరు క్రిస్టియన్లా చర్చికి పోతారా అని అడుగుతారు. చర్చికి పోయేదానికి షెడ్యూల్ కాస్ట్కి సంబంధం లేదు. మతం మారితే కులం మారదు. సామాజిక ఆర్థిక స్థితిగతులు మారవు. షెడ్యూల్ కాస్టే. చర్చికి పోతే షెడ్యూల్ కాస్ట్ కాకుండా పోతాడా? షెడ్యూల్ కాస్ట్ని క్రిస్టియన్గా మారితే కులం పేరుతో దూషించరా? చట్టం వారికి కూడా వర్తిస్తుంది. తర్వాత ఇవన్నీ ఒక అక్కడికక్కడ చట్టంలో లేని విషయాల్ని తీసుకొచ్చి పోలీసు వాళ్ళు ఇట్లా ప్రచారం చేస్తారు. ఏంటంటే ద విట్నెస్ హ్యాస్ టు బి నాన్ షెడ్యూల్ కాస్ట్ అండ్ క్రిస్టియన్ షెడ్యూల్ కాస్ట్ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు ఫైల్ ఎఫ్ఐఆర్. These all are wrong information and these all are false information. They have to be denied. So the sections are very clear. Section 3 updated act 2017 act ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనం యూజ్ చేస్తున్నారు. దీంట్లో 3 అన్ని అట్రాసిటీస్ని డిఫైన్ చేసింది. ఇంతకుముందు వచ్చినటువంటి అన్టచబిలిటీ అఫెన్సెస్ యాక్ట్ కానీ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ సివిల్ రైట్స్ యాక్ట్ కానీ అట్రాసిటీస్ని డిఫైన్ చేయలే. అట్రాసిటీ అంటే ఏంటిది అని చెప్పలేదు. వాట్ ఈస్ ద అట్రాసిటీ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్ బై ది ప్రీవియస్ లా, వెదర్ ది అన్టచబిలిటీ అఫెన్సెస్ యాక్ట్ ఆర్ ది ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ సివిల్ రైట్స్ యాక్ట్. బట్ దిస్ యాక్ట్, the Scheduled Caste Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act has defined the atrocity. What is the atrocity? There are several atrocities. For example, making a scheduled caste person to eat human excreta, the inedible, obnoxious అని యూజ్ చేశారు అందులో. అండ్ చాలా చోట్ల షెడ్యూల్ కాస్ట్ వర్ మేడ్ టు డ్రింక్ హ్యూమన్ యూరిన్ అండ్ ఫోర్స్డ్ టు ఈట్ ద హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటా. ఇది ఎందుకు చేస్తారనంటే, ఉదాహరణకి జన్నారం కేసులో ఒక బీసీ అమ్మాయిని లవ్ చేసినందుకు అన్వేష్ ఇస్ ద బాయ్ వాజ్ మేడ్ టు డ్రింక్ యూరిన్. అది ఎందుకు చేస్తారనంటే
They want to show that this community is a lower community. They want to establish that. By entering into a love with a non-scheduled caste woman, this boy broke the caste boundaries. And in return, the non-scheduled caste fellows want to establish that and make it clear that this fellow is a lower caste fellow. అదే వాళ్ళకి నిజంగా ప్రేమ పెళ్లి ఇష్టం లేకుంటే, if they don't like the love marriage, they should leave. They should warn the boy or beat him up or file a case on him. But making him to drink urine is something that happens only on scheduled caste, because the caste society makes it clear and show their social location. దీన్ని అర్థం చేసుకోకుండా these local leadership are of Dalits, they are not very keen to pursuing the cases of atrocities against the dominant castes. But the reality is that if a scheduled caste fellow was made to drink urine, he was made to drink urine because he is a scheduled caste. He is not an individual issue. And in that way, the urine that fellow was made to drink belongs to all scheduled caste. తలా ఒక చుక్క వస్తుంది. ఎవడన్నా షెడ్యూల్ కాస్ట్ మూత్రం తాగిపిస్తే షెడ్యూల్ కాస్ట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఆ మూత్రం తాగిపించినట్టు. మనకు సంబంధం లేదని ఎవడన్నా అనుకుంటే ఆడు ఫుల్ ఇడియట్. అది కులానికి జరిగిన అవమానం, షెడ్యూల్ కాస్ట్కి జరిగిన, మాలోళ్ళకి దాగిపించిన, మాదిగోళ్ళకి దాగిపించిన, షెడ్యూల్ కాస్ట్కి ఎవరికైనా ఒక వ్యక్తికి మూత్రం దాగిపించిన, దట్ గోస్ టు ది ఎంటైర్ కమ్యూనిటీ. మాకు సంబంధం లేదని ఎవడని అనుకుంటే వాడు ఎదవ, పనికి మాలిన ఎదవ. అట్రాసిటీస్ గురించి పట్టించుకోనటువంటి పని చేయనటువంటి ఆడు ఎవడైనా సరే వాడు పనికి మాలిన ఎదవ. గుర్తుపెట్టుకోండి. పొజిషన్లలో ఉండి కొట్లాడేటటువంటి రాజకీయ ఆర్థిక బలం ఉండి అట్రాసిటీల మీద మౌనంగా ఉన్నోళ్ళు అట్రాసిటీలు చేస్తున్నట్టే లెక్క. మీరు భాగస్వాములు. ఎవరైతే అట్రాసిటీల మీద మౌనంగా ఉంటున్నవారు, అట్రాసిటీస్ జరుగుతుంటే మౌనంగా చూస్తున్న వాళ్ళు, మీకు సంబంధం లేదని అనుకుంటున్న వాళ్ళు, షెడ్యూల్ కులాల వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో మీరంతా భాగస్వాములే అట్రాసిటీస్ కావడానికి. కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నౌ దిస్ యాక్ట్ డిఫైన్స్ ది అట్రాసిటీ very clearly, and how the framers of this act come to this conclusion that these are the atrocities. దాన్ని ఫ్రేమ్ చేసిన వాళ్ళు PS Krishnan was the principal drafter of this act. శంకరన్, PS Krishnan and ఇంకా కొందరు IAS ఆఫీసర్లు వాళ్ళు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, అట్రాసిటీ అంటే ఏమిటి, వాట్ ఈస్ ద అట్రాసిటీ, హౌ టు డిఫైన్ అట్రాసిటీ అంటే, దే ఆస్క్డ్ ది పీపుల్ హూ ఫేస్డ్ అట్రాసిటీ హౌ అట్రాసిటీ హ్యాపెన్స్. అట్రాసిటీ అంటే ఏం చేస్తారు, నాన్ షెడ్యూల్ కాస్ట్ ఆ సోకాల్డ్ అగ్రకులాలు వచ్చి ఏం చేస్తారు అంటే, వాళ్ళు ఏమేం చేస్తారో చెప్పినవన్నీ రాసుకొని అవే చట్టంలో పెట్టారు. ఏం చేస్తారు, గుడ్డలు ఉపదీసి కొడతారు. దే పెరేడెడ్ నేకెడ్లీ, అదొక సెక్షన్. మమ్మల్ని ఓట్ వేయనియరు, దే డు నాట్ అలో అస్ టు ఓట్, దట్ ఈస్ వన్ అట్రాసిటీ. దే మేడ్ టు డ్రింక్ యూరిన్, మూత్రం దాపిస్తారు, అదొక అట్రాసిటీ. దే మేడ్ అస్ టు ఈట్ విమెన్ ఎక్స్క్రీటా, దట్ ఈస్ వన్ అట్రాసిటీ. ఇట్లా ఏమైతే జరిగినాయో షెడ్యూల్ కులాల మీద వాళ్ళని అడిగి, అట్రాసిటీలు అంటే గివి, మమ్మల్ని ఎన్నికలలో పోటీ చేయనియరు, అదొక అట్రాసిటీ. మమ్మల్ని కులం పేరుతో తిడతారు, అబ్యూస్ టచింగ్ ద కాస్ట్, దట్ ఈస్ వన్ అట్రాసిటీ. సో ఆల్ ద అట్రాసిటీస్ that were listed in the act are not imagined incidents. Please remember, this act is not written by sitting in a AC room. This act is not written because many times these policies and acts were written in sitting in the AC rooms. But this act is not like that. This act is written by people who visited the villages, interacted with the scheduled caste, scheduled tribe people, and taken their own words and incorporated in the law that these are the atrocities. These incidents are atrocities. That is why this act defined
what is atrocity. The previous acts are not defined what is atrocity. తర్వాత షెడ్యూల్ కులాల భూములు పోతున్నాయి, షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ భూములు పోతున్నాయి. షెడ్యూల్ కాస్ట్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ల్యాండ్స్, taking away lands of scheduled castes and scheduled tribes, a very much atrocity under the act. Section 31FG, please read this. 31FG of these two sections makes it clear, if you interfere or dispossess any land belongs to scheduled castes and scheduled tribes, is an atrocity, is punishable offense, and the perpetrator has to be punished up to 5 years. ఈ సెక్షన్ వేల ఎకరాల భూములు పోతున్నాయి. Thousands of acres of land has gone from the hands of scheduled castes and scheduled tribes. I will see every day one scheduled caste fellow calls me and Anna, this fellow has taken my land. He beaten up and taken my land. They made us to sign on papers. They beaten and made us to sign on the papers, and they have taken our land. So then this section is very much there. If you dispossess or interfere with the land of scheduled caste and it is an atrocity, the police will not file FIR. Whether police know the law or they don't know the law. They know law, but they don't act. There are also some people that don't know the law. So this F and G, 31FG, is very much useful in present context. Why I am saying this? All the land issues of scheduled caste has to be registered under 3GFG of Scheduled Caste Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act. Apart from IPC sections, whatever applicable, cheating, forgery, coercion, threat, అవన్నీ కాకుండా ఈ SC ST సెక్షన్ కూడా పెట్టాలి. చాలా ప్రయోగాలు చేస్తున్నాం, ఏ పోలీసు వాళ్ళు చేస్తలేరు. ఇంతకీ చట్టం వచ్చి 30 సంవత్సరాలు, 30 years has been passed this act. I have not seen a FIR registered under this provision where scheduled caste have lost their land and a FIR booked under dispossession and interference with the scheduled caste land. Why? Okay, FIR, single FIR not filed, but thousands of acres have gone. Then why? What is the purpose of this law? To have it one of the I made a presentation in National Police Academy in 2013 for around 100 super cops, all DIG cadre police officials. So I presented my PowerPoint and they appreciated me very well. Oh, good, you have very good information, Mr. Karthik. You presented very well. And one officer came to me close and said, but you know, Karthik, all these are tongue cleaners. No one who will take serious this social protection legislations will no one takes serious. మీరు SC ST యాక్ట్ అమలు చేయండి అని ధర్నాలు చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. For getting a FIR registered against the rape of a scheduled caste woman, one organization called Kolnirmulna Porad Samsi has conducted a dharna for 1 month to get FIR registered. అంటే ఈ సోషల్ ప్రొటెక్షన్ లెజిస్లేషన్లని అమలు చేయించుకోవాలంటే ధర్నాలు చేయాలి, కోర్టులకు పోవాలి. కానీ కొన్ని చట్టాలు వాటికై అమలు అవుతుంటాయి, ఎవరు అడుగురు అమలు చేయమని. వాటిని వద్దన్నా అమలు అవుతుంటాయి, వద్దని కొట్లాడుతుంటే అమలు అవుతుంటాయి. ఉదాహరణకు స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్, ఎవరు అడుగురు, ఆ చట్టం వస్తుంది అని ప్రజలేమో రోడ్ల మీద కొంచెం కొట్లాడతారు. మా భూములు తీసుకోవద్దు, ఈ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ వద్దు, మా భూముల్ని వెళ్ళి వదిలిపెట్టిపోండి అని జనం కొట్లాడుతుంటారు. కానీ అది అమలు అవుతుంటుంది. కానీ ఒకవైపు ఏమో ఈ షెడ్యూల్ కాస్ట్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ అమలు చేయండి, మా భూములు తీసుకుంటే అట్రాసిటీ కేసులు కట్టండి, మా మీద అత్యాచారాలకు వ్యతిరేకంగా అట్రాసిటీ కేసులు కట్టండి అంటే కట్టరు. ఇది అమలు చేయమంటే కొట్లాడాలి, అది అమలు చేయొద్దంటే కొట్లాడాలి. దిస్ ఇస్ ద
డైలమ్మా, దెర్ ఈజ్ నో సోషల్ వెదర్, దెర్ ఇస్ సామాజిక వాతావరణం లేదు. సామాజిక రక్షణ చట్టాలు, సోషల్ ప్రొటెక్షన్ లెజిస్లేషన్స్ అమలు చేయడానికి సామాజిక వాతావరణం లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఐ విల్ ఫినిష్ ఇన్ అనదర్ 10-15 minutes. ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ 1 hour. సో ఈ ఒక్కొక్క సెక్షన్ నేను స్పెసిఫిక్గా ఎందుకు చెప్పానంటే, కొన్ని సెక్షన్లు స్పెసిఫిక్ ఎందుకు మెన్షన్ చేశానంటే వాటి మీద స్ట్రెస్ అవసరం. సెక్షన్ 4 గుర్తుపెట్టుకోండి, విల్ఫుల్ నెగ్లిజెన్స్ ఆఫ్ పోలీస్. పోలీసు వాళ్ళకి చెప్పండి, మీరు కనుక ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేయకపోతే మీ మీద కేసు అవుతుంది సార్, మీ మీద కేసు పెడతాం సార్, చెప్పండి, కేసు పెట్టండి. తర్వాత 31FG ఈ సెక్షన్లు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎస్సీ ఎస్టీల భూముల జోలికి ఎవరు వచ్చినా కూడా వాళ్ళ మీద అట్రాసిటీ కేసు పెట్టండి. నెక్స్ట్ ఐ విల్ టెల్ సమ్ మోర్, చట్టంలో లేని విషయాలు కూడా చెప్తాను కూడా అని అన్నా కదా. ఇది అర్బన్ రూల్స్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ. ఈరోజు ఈ చట్టంలో కేవలం విజిబుల్ అట్రాసిటీస్ మాత్రమే రికార్డ్ చేయడం జరిగింది, లిస్ట్ చేయడం జరిగింది. మనం చూసాం కదా, మేకింగ్ షెడ్యూల్ కాస్ట్ పర్సన్ టు ఈట్ ఉమెన్ ఎక్స్క్రీటా, మేకింగ్ ఫోర్సింగ్ షెడ్యూల్ కాస్ట్ పర్సన్ టు డ్రింక్ యూరిన్, టచింగ్ అబ్యూజింగ్ పర్సన్ టచింగ్ their caste, not permitting him to vote and not permitting him to contest in the elections, and social boycott, and ఏ ఆగండి, నేను ఇక్కడ ఒక డోర్ కొట్టద్దు, ప్లీజ్ గో. సో ఇవన్నీ కూడా విజిబుల్ అట్రాసిటీస్. సో I want to talk about the invisible atrocities. Invisible atrocities are not less than the visible atrocities, but this act never talks about the invisible atrocities. Invisible atrocities are that, for example, in a study conducted by our friends, they listed out the 22 students have committed suicides in the educational institutions from 2008 to 10, in between 2 years. After that, many people have committed, but these are recorded. 22 people were committed atrocities. So if you look at the cases of students' atrocities, they are very brilliant and they have performed well, but still they were marked less and targeted simply because they are scheduled caste fellows. And once they are failed and targeted repeatedly, then they forced them to commit suicide. So this kind of incidents has to be incorporated in the Scheduled Caste Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act. These are not, they are all invisible. In private organizations, scheduled caste employees, even though they perform well, they were treated as non-performance. Their annual appraisals will be they were called different names, non-performers, blah blah blah. So these, how can you make it so these all are happening because the people belong to scheduled caste. It is very well because of caste only. Because of caste only it happens. కానీ దీన్ని మనం ఎట్లా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం? There has to be and they were not listed as atrocities in the act. In urban కాంటెక్స్ట్ లో ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో చూస్తే ఒక 500 స్లమ్స్ ఉన్నాయి. 500 స్లమ్స్లో ఎవరు ఉంటారండి? హూ ఆర్ ద పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ ద 500 స్లమ్స్ ఇన్ హైదరాబాద్? ఆర్ ద బ్రాహ్మిన్స్? ఆర్ ద కోమటి, కమ్మ, రెడ్డి? They are all scheduled caste and scheduled tribes and some Muslims. And see, the caste society, the hierarchical caste society, it is physically divided people so that it appears in the urban. ఊళ్ళోనేమో ఊరవతలు ఉంటారు, మాలోళ్ళు, మాదిగోళ్ళు, లంబడోళ్ళు, గొండోళ్ళు ఊరవతలు ఉంటారు. హైదరాబాద్లోకి వస్తే స్లమ్స్లో ఉంటారు. So caste is there in village, caste is there in Hyderabad, caste is there in Delhi, caste is there everywhere. సర్వంతర్యామి, ఇందుగలడు అందులేడని సందేహం వలదు,
సందులో గొంతులో ఎందెందు వెతికిన అందందుగలడు భగవంతుడు కాదు. కులం సర్వంతర్యామి. ఇంకేం కాదు. నీళ్ళకు కులం ఉంటుంది. నీళ్ళకు కులం ఉందా అని ఎవరో పాట పాడారు. నీళ్ళకు కులం ఉందా, గాలికి కులం ఉందా, ఆకాశానికి కులం ఉందా, అన్నిటికి కులం ఉంది. నీళ్ళకు కులం లేదా? ఇది పబ్లిక్ ట్యాప్ అడిపోయి దళితుల్ని ట్యాప్ ముట్టుకోమని మర్డర్ అయిపోతున్నాడు. నీళ్ళకు కులం ఎందుకు లేదా? నీళ్ళకు కులం ఉంది దేశంలో. భూమికి కులం లేదా? భూమికి కూడా కులం ఉంది. భూమికి కులం లేకుంటే షెడ్యూల్ కులాల భూములు ఎందుకు పోతున్నాయి? ఇది రెడ్డోళ్ళ భూమిని ఎవరు గుంజుకోరు, బాపనోళ్ళ భూమిని ఎవరు గుంజుకోరు, కమ్మోళ్ళ భూమిని ఎవరు గుంజుకోరు, మాలమాది వాళ్ళ భూమిని గుంజుకుంటారు ఎందుకు? వీళ్ళ భూమిలో పోతాయి ఎందుకు? భూమికి కులం ఉంది కాబట్టి పోతుంది. కాబట్టి భూమికి కులం లేదు, గాలికి కులం లేదు, నీళ్ళకి కులం లేదని మాట్లాడు బంద్ చేయండి. అన్ని కులం ఉంది, అన్నిటి కులం ఉంది దేశంలో. అన్నిటికి కులం ఉంది. కులం లేని ఏది లేదు. దేవుళ్ళ కులం ఉంది ఈ దేశంలో, ప్రాంతాలకు కులం ఉంది, భూములకు కులం ఉంది, గాలికి కులం ఉంది, నీళ్ళకు కులం ఉంది, అన్నిటికి కులం ఉంది. కులం లేదని ఎవడన్నా అంటే పిచ్చోడైనా కావాలి, లేదా బాగా తెలివిమంతుడైనా కావాలి. ఈ మధ్య బాగా తెలివిమంతులే వచ్చి చెప్తున్నారు కులం లేదని, లేదా అమాయకులు. సో ఈ అర్బన్ కాంటెక్స్ లో జరుగుతున్నటువంటి అట్రాసిటీస్ ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ నాట్ కవర్డ్ ఇన్ ద షెడ్యూల్ కాస్ట్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అట్రాసిటీ యాక్ట్. సో దే హ్యావ్ టు బి ఇన్కార్పొరేటెడ్. నేను ఇందాక చెప్పాను, యూనివర్సిటీల్లో విద్యార్థులు దే ఆర్ ఫోర్స్డ్ టు కమిట్ సూసైడ్. దట్ ఈస్ అన్ అట్రాసిటీ, invisible atrocity. This invisible atrocity has to be incorporated in the act. So finally, there are few hundreds forms of discriminations existing in the society. So చాలా మంది they don't want to challenge, because caste is a reality, and scheduled caste not supposed to be educated, not supposed to be employed, not supposed to be appear in the public space. These are the caste rules. So by subsidies and reservations, these communities are entered in the public space, like they have become the clerks, attendants, officers, even IAS. So these reservations and subsidies have made it possible and compulsorily that these communities have entered into public space. That is because this is a controversy. When caste is not permitted, the caste is not ready, caste system is not ready to share the public space with the scheduled caste, because they are so-called untouchables. But the reservations and the subsidies and constitutional provisions made it compulsory for the scheduled caste and scheduled tribes people to enter into the public space. That is the main controversy. That is the main contradiction in this country. The atrocities happens on the lower economic, uneducated, rural, scheduled caste, scheduled tribe people, because the village dominant caste people are jealous about the little bit development of other scheduled castes. They develop grudges. For example, I think in Chunduru, it is very well explained by Duddu Prabhakar, where he said that the scheduled caste people were primarily the land workers in the lands of Kammas, but after they got the employment, little bit small jobs in the railways, they stopped sending their children into the farm work, agriculture work. They started sending them to the schools. So that is where the conflict started. Actual conflict is that caste society will not agree. Caste consciousness, everybody has the caste consciousness. This caste consciousness will not agree and will not accept a scheduled caste person to be on the equal position, equal platform. That is where actual problem. నిన్నగాక మొన్న శివలింగం ఎఫ్ఐఆర్ పంపించిండు నల్గొండ జిల్లా. షెడ్యూల్ కాస్ట్ సర్పంచ్ ఆమెను కొబ్బరికాయ కొట్టనీయరు, ఆమెను సంతకాలు పెట్టనీయరు, ఆమెను కుర్చీలో కూర్చొనియరు. షీ ఈజ్ ఎ ఉమెన్
She is also a scheduled caste person. And this is happening from last 1 year. ఆమె మొన్న ఎఫ్ఐఆర్ కట్టింది. మరి అరెస్ట్ అయితే ఏం చేయాలని అడిగిండు మనడు. ఏం చేయాలని చెప్పిన. కానీ అక్కడ ప్లీజ్ రిమెంబర్, don't expect a national movement of Dalits. That is humbug. Humbug means, I am saying this because we have to localize the movement. Localize the movement. If people are not strong at the local level, because local level, if base, the local movement will be the base for the national movement. Local movement is not strong, there is no point of making it as a national movement. అందుకే ఎక్కడ అట్రాసిటీ జరిగిందో అక్కడ ముందుగల అందరిని ఒక దగ్గర కూర్చోబెట్టి ఎవడు కూడా అమ్ముకోవద్దు. ఎందుకంటే కాంప్రమైజ్ల గోల నడుస్తుంది అంతా. ఏదన్నా షెడ్యూల్ కులాల బాధితులకు ఏదన్నా ఇమీడియట్గా ఆర్థిక సహాయం అవసరమైతే కలెక్టర్ని అప్రోచ్ కండి. ఎఫ్ఐఆర్ అయినాక ఎంతో కొంత డబ్బులు వస్తాయి కాబట్టి. లేదంటే ఆ డబ్బులు రాకుంటే తలా 10-20 వేసుకుంటే ఆ ఖర్చులు వీ కెన్ మీట్ ద ఎక్స్పెన్సెస్, ఇమీడియట్ ఎక్స్పెన్సెస్. కానీ ఆ లోకల్లో ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ స్ట్రెంగ్థెన్డ్ ఇన్ ద లోకల్ లెవెల్, we will not be able to pursue the case at any other level. Kabatti, my suggestion would be, all those who are fighting against the atrocities, be on your own. You don't have to lose hope. Whether it is in the place of employment, whether it is in the place of in a village, or whether you are loved a non-scheduled caste woman and you are slapped with false cases. So those who are all fighting for the cases, please understand, we are weak, but we are morally strong. Economically, politically, we may be weak. మన దగ్గర డబ్బులు లేకపోవచ్చు, మన దగ్గర పొలిటికల్ పవర్ లేకపోవచ్చు. పొలిటికల్ పవర్ కింద మస్తు ఉంది. 100 మంది ఎంపీలు ఉంటారు పార్లమెంట్లో. దేర్ ఆర్ 100 ఎంపీస్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద పార్లమెంట్, షెడ్యూల్ కాస్ట్ ఫెలోస్, అండ్ దేర్ విల్ బి సమ్ 10-15 MLA sitting in every assembly. But that is not political power. They will not come to rescue up the rest of the scheduled caste fellows, because once there is a saying in Telugu, కడుపు నిండినాక కులం మర్చిపోతారట. Those who filled their stomach will forget the caste. సో అట్లనే అవుతుంది. వాళ్ళు పట్టించుకుంటే 2004లోనేమో అనుకుంటా, హర్యానాలో గుజరాత్లో 4 Dalits were killed in the police station because the reason that they were skinned the dead animal. చనిపోయిన ఆవు తోలు తీశారని ఆ లోకల్ గూండాస్, RSS గూండాస్ killed 4 Dalits in the police station premises. At the same time, parliament is happening, parliament is going on, and these 4 scheduled caste fellows were killed in the police station. Simultaneously, parliament is happening. In the parliament, 100 member of parliamentarians are sitting, those who are scheduled castes, and no one is opened their mouth. So we don't have political power, we don't have economic power, but we have law on our side, we have moral power, we are right side. Baba Sahib said that our battle for me is a matter of joy. Kotladade own my policy, and I believe you fight till the end. Winning or losing is no matter to me. Whether I am fighting or not is my policy. So anybody, I am not saying all, I am saying I told things that are known to me, and some are my own interpretations, not exactly the law. And anybody have different opinion, they can come back to me, ask me. And నిజంగా ఈ చట్టం ఇంకా చాలా మంది లోకల్ యాక్టివిస్టులకు ఎక్కువ తెలుస్తుంది. నాకు అప్పుడప్పుడు డౌట్ వస్తే రామ్ ప్రసాద్కి ఫోన్ చేస్తా, ఆయనకు బాగా తెలుస్తుంది. ఆయన తిరుగుతాడు కేసులు ఎంబడి, తిరిగి చేస్తుంటాడు, కంపెన్సేషన్ ఇప్పిస్తుంటాడు. కాబట్టి అందరికీ జై భీమ్.
and we will talk once again. Some more things I have to say, but I think the time is already 1 hour and 15 minutes are over. So I will stop it here, and we will continue fighting. Jai Bhim. uh, Thank you very much.